Hello and welcome again to Immigration News and Views. My name is David Nachman and I'm one of the managing attorneys at the NPZ Law Group. We have offices located in Ridgewood, New Jersey. We are also located in Midtown Manhattan, and we have affiliated offices in Canada and also in India. We're also pleased to announce a new office opening in Indianapolis, Indiana, which will be as of next month, where Yenny Rabon, who's with me today, and she will be housed in our Indianapolis office. And I also have with us today Felicia Zeidman, who is one of the lawyers here in our office. And what we're here to talk to you about today, and you've probably heard a great deal about it already, is President Obama's upcoming announcement of administrative relief to foreign nationals and immigrants in the United States. Now, obviously, everyone has been reading about it in the newspaper, you've been reading about it, hearing about it. One of the things that I think is really important right now is for everyone to understand the history behind this administrative relief announcement and how it works. What I'd like to do, though, before we move on, is to have Yenny just speak to the Hispanic viewers in the audience so that they can understand a little bit more. Okay. El abogado estaba comentando acerca de lo que ya ustedes seguramente han oído, las nuevas noticias que van a venir referentes al alivio administrativo de parte del presidente Obama. En este momento él va a comenzar a conversar acerca de un poco de la historia de inmigración para después llegar a lo que estamos nosotros ahorita, que es lo que vamos a hacer ahorita. Perfecto, gracias. Ella habla español muy bueno, ¿no? Para mí es muy difícil, so I'm going to continue in English. So, the administrative relief that President Obama is going to be announcing has its genesis in a 2011 memorandum that was put forth by the person who was in charge of the Immigration and Customs Enforcement Office at that time. His name was John Morton. And what John Morton did is he said in a memorandum in 2011 what people he was going to decide not to deport. So he made a list of people who were not going to be deported. One of those were individuals who had military family members. Another were the dreamers. And there were a list of about 5 or 7 categories. Okay. Entonces, el génesis de lo que es un alivio administrativo viene de un memo emitido en 2011 por John Morton, que en ese momento estaba a cargo de lo que es reforzar o ICE, que es como lo que se llama la policía de inmigración. En ese momento él decía, ok, ¿qué tipo de personas, o en ese momento Obama dijo, qué tipo de personas el presidente está decidiendo que no deben ser deportables? En ese momento ellos hablaron de las personas que tienen familia en militares, en acción de los militares, los dreamers, que son las personas que llegaron a este país siendo menores de edad, y también otros 5 tipos de categoría. Now, what that is called is prosecutorial discretion, and Felicia, who practices quite a bit of removal defense in the courts before the Executive Office of Immigration Review, remembers that when prosecutorial discretion came down, it gave us an opportunity to make a defense on behalf of our clients, whereby we would go in and argue in front of the immigration judges that those cases could be administratively closed based upon that defense. It was essentially a request for a discretionary adjudication or a discretionary agreement on the part of Immigration and Customs Enforcement that would put us on the same side and saying these people should not be deported, they should not be a priority for deportation or removal, and that they should stay in the country for various reasons. We had an opportunity to make arguments about that appeal to the discretion of the judge and the discretion of ICE. Okay. El abogado dice que esto es lo que se llama discreción prosecutorial, en el que prácticamente, y la abogada Felicia tiene experiencia en esto, asistimos nosotros ante la Corte de Inmigración y le presentamos un caso ante el juez y explicamos por qué nosotros creemos que la persona no debería ser deportada basados en estos alivios administrativos de lo que estamos hablando.
Felicia estaba comentando que prácticamente esto nos coloca a todos de un mismo lado, en el que decimos nosotros, ok, la persona si cae dentro de estas características no debería ser deportado. Es un tipo de discreción de parte de ya sea el juez o de parte de la oficina de inmigración, de policías de inmigración, el no deportar a estas personas siempre y cuando caigan dentro de estas características. So what's happened is that Morton memo has actually evolved over time, and what's ended up happening is that, for example, the one prong in that memo which dealt with Dreamers was a form of prosecutorial discretion that morphed into a separate program that was announced by the president, and it was called DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. And our office handles quite a few DACAs. Now we're handling DACA extensions. Okay, entonces lo que sucedió con este memorándum de Morton fue que fue evolucionando en el tiempo y en 2012 se hicieron ciertas como categorías, por ejemplo DACA es una de ellas, es lo que se llama acción diferida para personas llegadas siendo pequeños, siendo niños. Nosotros hemos hecho varios de estos casos de DACA y ahora de hecho estamos trabajando en las extensiones de DACA. So be aware, number one, this is not an executive order. An executive order is something different. An executive order is where the president has a formal executive order, which has a number and has a categorization. This is not legislation. This is not a bill that's being passed. All that President Obama is doing tonight is making an announcement about the extension of his ability to grant administrative relief. This is a power which has always been within the executive branch of our government, and all it is something that for many years other presidents have done. So all he's doing is naturally extending the ability of the government to allow for this administrative processing. Okay. I'm sorry, administrative relief. Okay. El abogado quiere que estén al tanto de que esto no es una orden ejecutiva, porque no está siendo firmado o con un cierto número de orden por parte del presidente. Esto tampoco es una ley, no está siendo aprobado por lo que es la legislación de nosotros. Esto, lo que va a hacer el presidente Obama esta noche es simplemente indicar hasta el alcance que tiene su habilidad para emanar este tipo de alivios administrativos desde su parte, y él quiere otra vez entonces que no estén al tanto de que no es una orden ejecutiva y no es una ley. So Felicia, tell us what you think the opportunities might be that could be presented by President Obama's announcement tonight to individuals who are right now, let's say they've been served with notices to appear and they are in front of the court, and what can we do possibly for them? And let Yenny maybe translate first, okay? Thank you. Ok, Felicia, el abogado está pidiendo tu opinión con respecto a, dependiendo de lo que salga hoy, ¿cuál crees tú que pueda ser el alivio para las personas que estén en procesos de corte? Una vez que este tipo de alivio administrativo salga, sea publicado, ¿qué crees tú, de qué manera esto puede beneficiar a las personas que están en un proceso en corte? Thank you, Yenny. Actually, when I heard about the executive action, right away my interest was piqued in terms of how it would affect our clients who are before the courts. And indeed, most of our clients did call me to find out if there was going to be any imminent help for them from what they hoped would come about by the president taking this action. So one thing that I think could happen, as it did with the DACA program, is cases would be closed if the matter could be routed towards administrative processing. In other words, the court doesn't want to deal with something that could be handled by a paperwork office, like administrative reliefs are. So the court might say, let's close this case, you're going to be handled by the USCIS and in relation to administrative reliefs announced by the president. Yenny? Okay. La abogada dice que, por supuesto, desde que se empezó a correr la voz de que venía un alivio administrativo de parte del Ejecutivo, de parte del presidente, lo primero que se le activó a ella fue el pensar, ok, ¿qué va a pasar con estos
clientes de nosotros que están ahorita enfrente de la Corte de Inmigración, y de hecho ella recibió muchas llamadas de parte de nuestros clientes que están en esas circunstancias, preguntando, perdón, de qué manera este tipo de alivios podían beneficiarlos a ellos. Ella dice que es muy importante que sepan, por lo menos nuestros clientes de DACA, que la Corte va a estar interesada siempre en no tener que lidiar con este tipo de casos si ellos los pueden referir a un tipo de oficina que maneja simplemente el papeleo. Entonces, lo que se está buscando es llegar a cerrar administrativamente el procedimiento en corte para entonces luego dejar que sea ICE o que sea como que la agencia que maneja los el papeleo de este tipo de alivios administrativos, los que se encarguen de estos clientes que están bajo esa categoría. You know, what we hope is that there will be less matters that will be processed through the court because of all of this. If the numbers are as high as have been suggested, 5 million, and actually they're quite high here in New Jersey in particular, and presumably they're high in New York as well, then we should be seeing a rerouting of matters from the courts. Okay. Lo que se espera es que la Corte simplemente empiece a cerrar de manera administrativa una buena cantidad de casos, especialmente en New Jersey. Se habla de que hay un muy alto número de casos pendientes con la Corte. Entonces lo que vamos a ver es que van a empezar como que a desviarse este tipo de casos y van a ser cerrados en la Corte de Inmigración. Certainly there's going to be a lot of people who've been afraid to come forward and ask for certain kinds of relief who may be more comfortable now. They may have a first kind of relief that was always available to them, but now that there's a certain type, a deferred action type of relief that's available to them, knowing that they could ask for this relief or that relief, it might make it more comfortable for people without status to come and explore their options. Dice que es muy posible para personas que en el pasado tenían cierto temor de asistir hacia nosotros, que posiblemente tuviesen un alivio disponible, pero sentían temor de acudir a nosotros. Pueden ahora tener la posibilidad de esta acción diferida y el alivio que ellos tenían presente antes. Entonces se espera que sean muchas más las personas que vengan a nosotros y ya pierden ese temor al ver que tienen este tipo de posibilidades también abiertas hacia ellos. So we're pretty excited here at the office to be able to offer, well, we hope, as of 8 o'clock tonight, to be able to offer to people who maybe felt like there was nothing for them before, to talk to them about their options and to offer them a way to approach the institution of immigration and get started on having some kind of lawful presence in the country. Okay. Entonces nosotros estamos muy emocionados en la oficina de saber que o de pensar que a partir de las 8 de la noche de hoy nosotros podremos ofrecer nuestra ayuda a muchas más personas que de alguna manera no tenían un alivio disponible antes y van a poder tenerlo ahora, es lo que se espera. Pero por supuesto vamos a estar a la espera de saber si vamos a poder entonces ofrecer esta ayuda a las personas que de alguna manera están tratando de ajustar su estatus legal dentro del país. And of course, Felicia has told you a little bit about where there may be benefits that you could get from the courts. And it appears that, and we hope, that after the announcement is made by President Obama that there will be an affirmative way in which to apply for these benefits, such as DACA was first announced, and then several months later there was a special form and a list of the information that needed to be submitted to the government for affirmative relief. So it's our hope, of course, that we'll be able to assist many people who presently don't have work authorization cards, don't have work permits, to be able to get those work permits, to be able to do the things that they need to do, such as drive, get Social Security cards, pay their taxes, etc. Entonces lo que se espera es que este tipo de alivios vengan de manera consecuente con algún tipo de lista de instrucciones de qué son los pasos y el papeleo que se va a necesitar enviar en orden para poder entonces obtener este alivio. Por lo menos con DACA fue emitido y después vino una lista de cuáles eran los documentos que las personas necesitaban enviar.
para poder calificar a este tipo de alivio. Es lo que se espera con lo que viene, de manera de que las personas puedan obtener sus permisos de trabajo o puedan venir, seguir haciendo lo que ellos necesitan seguir haciendo, o en muchos casos obtener sus licencias de manejar y sus tarjetas de seguro social. So I want to thank everyone for their attention. If you have any questions at all with regard to the new administrative rules, how they affect either you, your friends, your family members, your colleagues, please feel free to send inquiries to our office at the email address below, or you can call us at 201-670-0006, and you can dial extension 107 for our receptionist, who will put your call to the appropriate person who can assist you in our office. Okay. Sorry. Entonces, les damos las gracias por la atención del día de hoy. Esperamos que hayamos sido de ayuda para información con respecto a ese tipo de reglas administrativas. Si ustedes tienen más preguntas o quieren saber de qué manera este tipo de leyes van a ayudarlos a ustedes, a sus familiares o amigos, por favor pueden contactarse con nosotros al correo electrónico que ven indicado en la línea de abajo, o también al número de teléfono 201-670-0006, extensión 107. Van a conversar con nuestra recepcionista, que va a poder entonces dirigir la llamada a la persona correspondiente. Thank you so much, and we do hope to be able to help those of you who reach out to us, and we look forward to good news tonight from President Obama. Okay, gracias de parte de ella. Nosotros esperamos poder ayudarlos y asistirlos con lo que sea que el presidente Obama el día de hoy o esta noche vaya a publicar. Gracias de nuevo.